You can launch picture-in-picture mode to, Yeah, launch. Okay. Okay. So you can see my screen, right? Yes. So one of the requirement I want is there is a called blue. నాకు యాక్చువల్గా ఇంగ్లీష్ అంత అంటే వచ్చలే కానీ మర్చిపోయాను. Sometimes I'll talk in Telugu, okay? Okay, no problem. Blue Cross Blue Shield of Texas. I'll say Blue Cross Blue Shield of NC. So ఈ వెబ్సైట్ ఉంది పవన్, ఓకే? సో ఈ వెబ్సైట్ లో అడోబీ ఉంది, ఓకే? అడోబీ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంది, ఓకే? సో మీ ప్రకారము అంటే నాకు యాక్చువల్గా ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉంది, నేను ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతున్నాను. సో ఇప్పుడు మీరు నాకు ఏం చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారు, ఓకే నేను ఆ రిక్వైర్మెంట్ తీస్తాను, నాకు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? అడిషన్ అండరు ఇది రిక్వైర్మెంట్, నాకు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా, నేను ఇవి ఏం చెప్పాలి అనేది మీకు తెలిసినంత వరకు. తర్వాత అడోబీ నేను ఆ వెబ్సైట్ గురించి చెప్తాను. ఇప్పుడు క్రియేట్ అడోబీ వర్క్ స్పేస్ డాష్ బోర్డ్స్ అన్నాడు అనుకో, లైక్ కోర్ ఆఫ్, ఓకే లెట్స్ గో టు ద బాటమ్. Yeah, these are the questions. Can you give me an overview of an Adobe Analytics experience అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు పవన్? One minute. Okay. So what I will do is, so నేనేం చెప్పగలను నేను అది మీకు చెప్తాను. సో మీరు ఈ డాక్యుమెంట్ నాకు ఫస్ట్ సారా, సో దట్ ఐ కెన్ బెటర్ అండర్స్టాండ్ ది కాంటెక్స్ట్. ఓ ఈ డాక్యుమెంటా? ఓకే. అంటే పంపిస్తా, నాకేం పంపించడానికి ఇబ్బంది ఏం లేదు కానీ, అంటే ఏదైనా ఇప్పుడు ఈ 1 hour లోనే చూడాలి కదా. సో మీరు ఇద్దరం కలిసి రివ్యూ చేస్తే నేను చెప్పడం వీలైతే నీకు పంపించమంటే పంపిస్తాను, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. జస్ట్ ఇట్లా రివ్యూ చేద్దాం. దాన్ని బట్టి నేను చెప్పేస్తాను, నాకు ఒక 1 or 2 minutes ఇవ్వండి అంతే, జస్ట్ పంపించండి. ఓకే, జస్ట్ అ సెకండ్, డౌన్లోడ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఎట్లా పంపించవచ్చు నేను దీంట్లోనే మీటింగ్ నోట్స్ ఇందులోనా పంపించండి అంతే కదా, చాట్ లోనే కదా? ఓకే, అట్లయినా పంపించండి, లేకుంటే ఈమెయిల్ అయినా పంపి. ఓకే, డౌన్లోడ్స్ నోట్స్ ఫ్రమ్ జర్మనీ, ఓపెన్ షేర్ వచ్చి ఉంటుంది చూడండి. ఏంటి? ఓకే, స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూపించండి, నేను చెప్పేస్తాను. లాస్ట్ పంపించండి అంతే. దాంట్లో షేర్ యువర్ స్క్రీన్. జస్ట్ a second, stop sharing అని పెట్టాను. 1 minute. share screen, entire screen. Let me know when you can see. Okay, come down here. So అంటే ఓవరాల్ గా గివ్ మీ అన్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఎన్ అడోబీ అనలిటిక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అసలు ఏం చెప్తాం మామూలుగా? సో నేను నా కాంటెక్స్ట్ లో నేను చెప్తాను. I can make. So can you give me an overview of your Adobe Analytics experience? And so I am Pavan, like
so according to me, so Adobe Analytics experience, I do have vague experience on Adobe Analytics, and I have implemented a 9 projects in Adobe Analytics, wherein so it is about the working with the data, working with the launch, working with the amateur, and working with the kind of a dashboard creation, wherein I have created this many dashboard, X number of dashboards, and so I know how the businesses feel, and then look and feel of that. So my task includes uh, my task that includes on Adobe Analytics is so creation of the BRD to SDR documentation, and then understanding the business various requirements, and then understanding the kind of a things where we need to have a data flow, and then I am expertise in working with launch. So um, right now, so Adobe Launch is being created, starting from the audit of the website to the end execution. So I am being very prominent enough in order to handle the entire stack. So according to the skill sets in Adobe Analytics, when it is specific to Adobe Analytics, so I am I am well acquainted myself into data warehouse, and working with the segments, creation of the dashboards in workspace, as well as taking all the kinds of a page events, page events, so and move the kind of a dashboard creation along with the implementation stack. So creation in the implementation stack. So I will be well acquainted with the data sources, as well as the data sources, and working with the online and offline data. So this is about my extensive experience working with Adobe Analytics as an whole. So Okay. comes to the criteria of the matching. So when it comes to the criteria of matching, I can rate myself, and I am confident enough that I can able to execute, and then understand your requirements, so and then understand the scope of execution, and then give a parallel execution model to your project specific. So I would be comfortable rating myself as 4 out of 5 out of this, and then let us focus on the improvement aspect. So I know the best practices to implement, where exactly we need to place the code, and then in which aspects, so how we can able to track and then monetize the entire analytics performance. So let's have a consultation call and review on how we can able to do it together, and build up this project into a successful execution. ఓకే. యాహ్! నేను మీరు చెప్పినట్లు కొన్ని పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుంటున్నా. సో, ఐ విల్ యాడ్, నాకొక ఐడియా ఉంది. దాంట్లో ఐ విల్ యాడ్ ఇట్. సో, విల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ యూ. నాకొక్కటి చెప్పు అని. ఇప్పుడు ఇది నార్త్ కేరళైనాలో ఇప్పుడు అడోబీ ఆల్రెడీ ఇన్‌స్టాల్ చేసుంది. ఓకే. ఇప్పుడు నాకు వాళ్ళు ఏమి క్వెషన్స్ అడగొచ్చు? ఇప్పుడు ఇందులో డేటా లేయర్ అంటే ఏంటి? డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి? అవి నేను ఎట్లా చూపించాలి? నాకు తెలీదు. నాకు అస్సలు ఐడియా లేదు ఈ అడోబీ లాంచ్ అది. సో, ఇప్పుడు అతను కొంచెం లాంచ్ ఎక్స్‌పర్ట్. సో, అతను అడోబీ లాంచ్ మీద నన్ను నా ఇంటర్వ్యూ 30 మినిట్స్. దే విల్ ఆస్క్ మీ టు షేర్ మై స్క్రీన్, అండ్ దే విల్ ఆస్క్ ద క్వెషన్స్ లైక్ వాట్ డు యూ ట్రాక్ ఆన్ దిస్ వెబ్‌సైట్ ఆర్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్. సో, మనము జస్ట్ ఈ వెబ్‌సైట్ చూసి నువ్వేం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్రాస్ప్ చేయగలవో అతను నన్నేం క్వెషన్స్ అడగొచ్చు? మనం ఆ డాక్యుమెంట్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసి మనం ఇక్కడికొస్తాము. ఓకే.
లేదులే నాకు అంటే టైము 1.5 అవరే కదా! ఇది ఎక్కువ టైం పట్టిద్దేమో. సరే వెళ్దాం అట్లానే. Do ఓకే. you షూర్. have experience in implementation of? Yes, I do అడోబి. have experience in implementation of Adobe Analytics when it comes to implementation. So I am well expertise with the rules that I can able to accommodate call to action in terms of the server side tracking. So in terms of the single page applications SVA, so I have implemented a vague number along with the best practices that I can able to implement, and then create of a yes tracking variable, yes dot gt, yes dot page layer. So I know well expertise in working with the implementation of Adobe Analytics, and so it is called as an data. Right now it is known as the data. I forgot the tool name actually. They have been changed. This launch, previously it was launch, and then right now it is for data something data collection. Yeah. So I am well expertise from the mature to the end of the data collection, where I can able to make use of all kinds of best practices in terms of the implementation. So I have implemented this X number of projects. So working in the field of BFSI, banking, financial investments, and sectors, wherein it consists of around equal to 14 implementations so far. So this is what is my experience on Adobe Analytics. Have you created dashboards in yeah, exactly. So I have created so many dashboards in Adobe Workspace that includes that includes so various anatomical testing, so various analogy, so pre-post, and then the like pre-campaign analysis, and then the post-campaign analysis. And then my dashboard experience is I have created whole soul of 587 dashboards till date. So in Adobe Workspace, so working with various industries, and then creation of all kinds of traffic variables, creation of this, and then giving a data with a gunshot of the my analytical experience, and then give a kind of and what you call the data flow in terms of working with various vendors, and working with the various dashboards. So I can able to quickly judge on the Adobe Analytics workspace. I have worked on anomaly detection. I have worked on the dashboard experience, and then some of the dashboards that I have driven is the CEO and CXO dashboard. It's a centralized dashboard wherein we will track all the kinds of the monetization, and then all the KPIs that are getting into. So it is like an e-commerce tracking website, e-commerce tracking on each of the elements. So I can say that I can confidently say that I am I am for I can confidently say that I can able to create the dashboards, and then out of that, so 4 out of 5 is my comfortable level in that. So can you give me examples of some dashboards you created? Yes, I can able to provide you lot of examples on the dashboards that I have created. So mainly adjusting with the data. So I have pre-campaign. ఇప్పుడు, ఇప్పుడు when he says that, right, experience or dashboard, can I export one dashboard from Adobe and show it here, or that will be a PII data from other company which I cannot share, or he will not be happy? Nobody is happy to see the other client data. So Okay, okay. it's not an ethical and non-professional. Okay, So fine. can you give me examples of some dashboards? So that's what I am saying. Like I have created a huge number of dashboards of pre-campaign and post-campaign.
and the kind of a dashboarding experience. So I have created around equal to the server data layer dashboards, which can able to track, and then the consent management dashboards. So consent management dashboard which tracks which user has been clicked on what, and then if there are decline cookies, how to track that. So it's of that these things. What are matrices in Adobe Analytics? Yeah, matrices and dimensions. Okay. Segment, dimension, prop. ఇదన్నీ ఒకేసారి చెప్పేస్తా. Okay. ఓకే. So what is prop? Okay. What is dimension? What is segment? What is matrices? Okay. So when it comes to, okay, in the real world example, okay, if you take a box, okay, you have the length, breadth, and then the height, right? So in the same way of applying the matrices, like length is equals to some xyz number, so that number specifies the metric. In same way, after applying into the Adobe Analytics, so when it comes to the technical definition of the matrices, so matrices are associated, టెక్నికల్ డెఫినేషన్స్ మర్చిపోయినాను నేను. 1 minute. ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్. యాహ్! పర్లేదు. మీకొచ్చింది చెప్పండి. అంతవరకు యాహ్! టెక్నికల్‌గా అవసరం లేదు. యూ ఆర్ గుడ్. ప్లీజ్ ప్రొసీడ్. యాహ్! So when it comes to that, so matrices allow you to quantify the dimensions item, and then when it comes to the Adobe Analytics, for example, say page use is equals to some xyz number. Number represents the matrices, and so like it is give like it will allow you to give the quantify the data points in data, what you call in Adobe Analysis Workspace, and then it is the most probably used across the visualization. So next it comes to the prop. So prop are like a properties in terms of this length, breadth, and height. So this box has a certain properties, right? So these properties, when it comes to like what we call, so prop, just if you imagine length is equals to some xyz, so xyz number comes as an this thing. Actually, this box has a length, breadth, and height, so which is a kind of a common prop. So in the same way, so a prop can be set as in what we call, it can be uh, like what we, like prop, or like I forgot. So prop is like it's kind of a property where it can able to, for example, say in the pages, okay, like the page name, so which acts as an prop, because so it specifies what that matrices is, like what the dimension is, okay, for naming the dimension. So for example, say page name, so page name and then these and all comes under the prop. So in which the action items or these things can be significantly involved. Yeah. So prop actual definition is, so this, 1 minute. Props are actually do not persist occurred. So persist tells kada. Yeah, so they do not persist along with that. So prop is something like, so we can able to implement in such a way that, okay, whatever the dimension items that we want to do that, or else when it comes to this defining of the dimension item, so that is known as a prop. So technical definitions are, they are custom variables that we can able to use, so use in Adobe Analytics, just like the page variables, uh,
like the confession, this thing, and then the campaign ID and campaign, this thing, campaign variable. So it starts from s dot prop 1 to s dot prop 75, so that we can able to define and then adjust accordingly. So next is the dimension item. So if you take a box in the and then length, breadth, and height, okay, that is called as a dimension and item, which we can able to provide a view of data. So that is something like can able to provide the view of the data. So the technical definition of dimension is around technical dimensions are the variables in Adobe Analytics that contains the string values. So in the just like the box, okay, length, breadth, and height, which are called as a dimension, so which has the string values. Yeah. Okay. So I'm taking the generic example as well as the technical definition in order to match what it is. Okay, so in the general, so it can be explained in a better fashion. So instead of coming into the technical fashion, because I worked with the businesses, so which they don't have the lot of technical knowledge. So I want to make them understand. So I am using this small generic language in order to make them understand. So that's why that is the own perspective that I am giving when it comes to this. And so that is like this only I will be explaining in the meeting. So that's why I'm being specific to giving the generalized approach and then matching it to the technical definition, because nobody in the business know this kind of a technical language. So that's why uh, I would be like to communicate and comfortable. Is it okay with you? సో లాక్ చేయండి ఎప్పుడైనా. సో ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చేసి దాన్ని లాక్ చేయాలి అతన్ని. నేను Okay. ఎందుకు అన్నాను, అతని పర్స్పెక్టివ్ ఏముందో మనకు తెలియదు. మీ వ్యూ Sure. అన్నారు, మీ చెప్పేసి అతన్ని లాక్ చేయాలి అక్కడ. Okay. నేను ఎందుకు ఇది చేయాలనుకుంటున్నా, ఓకే, అతనేంది నాకు టెక్నికల్ డెఫినేషనే కావాలా, లైక్ నాకేంటి బిజినెస్ డెఫినేషనే కావాలా, లేకుంటే అతని ఓన్ వ్యూ ఉంటుంది. మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టే అతను లాక్ అయిపోతాడు. యా. Sure. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Do you have any experience with tag management tools? What tools have you worked with? వాట్ ఈజ్ ఈవర్? Yeah. EVAR is something like a prop or a start prop wherein it holds the variable value. So like when it comes to the technical definition, this EVAR. So EVAR is something like I can able to tell you like, one second. EVAR is also known as the conversion variables, and when an EVAR is set to a value to the visitor, automatically it can able to it's a dimension element wherein it gives a certain view of this. For example, say it's like a marketing channel. So in the marketing channel, so like the EWords works as a dimension. So how the length and breadth, like a source name. So this and all comes under the EWords. So can be like in the campaign vendor. So in the campaign vendor, so we can able to take as a custom variables. How we can able to use that. For example, say tracking of the CTA button, tracking of where and all the people are clicking on various elements. So this and all comes under the keywords, just like in the referring domain, what is the source, and then the source ID. This all comes under the EVAR specification. So they are said to be a conversion variables. Okay, as per the technical definition of Adobe Analytics. I hope
Yeah. So next question. What experience do you have with them? So as I mentioned, I have a big analytical experience with working with them, and so creation of the EVARs and then the creation of the best practices. I am whole and soul. Uh, I can give the remedy where and all it has to be implemented, and then what we can able to implement, and then how we can able to optimize that EVARs. So I can able to say that. So I have the good number of experience on that, and then working with that, so I can able to understand in a perspective. So yeah, do you have any experience? Yes. So as I mentioned before, so I worked with the TMS, that is the tax management solution. So for about a decade of experience, that is 10 years of experience. And then I have implemented so many tax. So as I mentioned, I have well expertise in TMS tools like Adobe Analytics, Valtrix, and working with all kinds of things. So starting from video heartbeat to message development instead of the media play and then the heart agony, the entire thing. So I am good with the tag management. And then what tools you have worked with, so you can mention your own tools, but I can say that okay, Adobe Analytics and then the Telium, as well as working with AEP, and then the Google Analytics. So all the tools that I have worked on, and then I have my own tool called which is of an Apple uses it. So Apple uses it. So its name is Apple TMS. So it is the specific to Apple environment. So like it will not be distributed across in the industry. So it has its own security prospection. So what is the experience around tagging? Yes. Yeah, as I mentioned before, I have vague experience on that. And then, what do you have any experience with JavaScript development? Yes, yes. In terms of the JavaScript element, so when it comes to the Adobe Analytics, so I have good number of experience on that, working on the data layer and then the data model and then creation of the rules. So if you say that, so my JavaScript code only executes on the Adobe Analytics workspace, like so giving around the tracking on the data. So this is what my experience is. Yeah. Yeah. No, that helps. I already took notes while you're talking, like little bit. I'm already writing the answers for this, and I'll include some of the things that you said and something from Google, and I'll do it. నేను Thanks. మీరేం చెప్పాలనుకున్నారో మీరు చెప్పలేదు. కానీ ఏంటంటే నేనేం చెప్పాలనుకున్నానో నేను చెప్పాను. సో లేదు. దాంట్లో దట్స్ ఫెయిర్ ఎనఫ్, రైట్? ఇప్పుడు మీరు చాలా వర్డ్స్ వాడారు. ఏమి కన్వర్జన్ వేరియబుల్స్ ముందు క్యాంపెయిన్, ప్రీ క్యాంపెయిన్ డాష్‌బోర్డ్స్, పోస్ట్ క్యాంపెయిన్ డాష్‌బోర్డ్, దట్ టర్మినాలజీ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది కదా! యాహ్! సెంట్రల్ ఓకే. డాష్‌బోర్డ్స్, కేపీఐస్. ఓకే. ఇంకోటి, ఇప్పుడు అతను నన్ను ఏ డెస్క్‌టాప్ షేర్ చేయమని పొజిషన్‌కెళ్తున్నారు? ఏ ఆ! పొజిషన్‌కెళ్తున్నారు? ఏ పొజిషన్‌కి ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు? అడోబీ అనలిటిక్స్ ఇది రిక్వైర్మెంట్స్ ఇది. ఇది రిక్వైర్మెంట్స్. కీ Okay. రోల్స్ అని. Please, days to the key task, main task, dashboard creation. Okay, reporting. So understand that person replacing had an answer slash background on the JavaScript development. Okay, so when it comes to strong communication, Jira service desk. Okay, no Google Analytics. Come down, please here. Data platform and tracking provides. Okay, so access management, HIPAA compliance. Okay, ఇది ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎవరైనా అడుగుతారు హిప్పా కంప్లైంట్స్ అండ్ జీడిపిఆర్ కంప్లైంట్స్. ఓకే, 2 minutes ఇక్కడ ఆపండి. ఈ హిప్పా కంప్లైంట్స్ అనేది సో మెయిన్లీ ఇన్ హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, లేకపోతే ఇన్ ఇది కావచ్చు.
HIPAA compliance అనేది కంపల్సరీ చేయాల. సో యాజ్ పర్ ది HIPAA compliance, there are 156 norms. So out of which I can able to categorize just one. One is handling of your PII data. So you should not able to touch the PII data along with that. Without the consent management, so we cannot able to do. Without the consent management implemented, so we should not track that variables. So you should know where and all the technical abilities of the data management practices and the data office. So data office, and then the kinds of privacy. Okay, privacy. So it's chala important. The kinds of privacy where we need to implement. So as per the HIPAA compliance matrices. So పిక్సెల్ ట్యాగింగ్ ఇష్యూ అంటే ఏంటి అన్న? నేను ఐడి 1 మినిట్. నేను ఒక దాంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకో Oh, దాంట్లో sorry, నేను sorry. Okay. No, యాహ్! God, I thought you finished. No, please continue. Sorry. Fourth thing is around the complaints where we can able to adjust with the user and then understand it. So this is the very important aspects in terms of the healthcare industry that we have to take it forward. So if the healthcare has the HIPAA compliance, then automatically it can able to adjust around the GDPR mechanism, adjust around the EU guidelines on the data. So this is the HIPAA compliance. Yeah, pixel tagging issue. Okay. So pixel tagging issue is something that I can able to create, tell it like Facebook. So in terms of the Facebook pixel tagging issue, so actually there is a synergy or a problem with the Facebook meta tagging wherein it absorbs the PII data, and then with the implication of that, so some Facebook tagging pixels which are creation in my previous company are bounded to that. We understand the problem statement. We understand where it can able to affect the compliance matter, and we have worked on the problem statement, identify the root cause. So what exactly we can able to do it. So on the HIPAA compliance matrices, so we have adjusted ourselves instead. um, I think working with one of the there what we have done. So where we have worked on implementation of the, so how we have resolved the HIPAA compliance issue. Number one is we have identified which UR or prop that is taking the data. So and then we have included that in the server side tracking, and from the server side tracking, so we have a filtering mechanism that is already placed in the rule in the processing variable as a segment, and then we have so whatever the tag is delivered on that, so whatever the campaigns that are being delivered, so we have filtered out the filter out that values which are not falling under the HIPAA compliance, which are falling under the which are falling under the HIPAA compliance. So we have taken that as a consent, and we have implemented that. So by means of the consent management mechanism that we have implemented, we have resolved this pixel tracking issue. Okay. So using Adobe Analytics servers are secure. And what if I didn't understand the context? Using Adobe Analytics servers are secure. What if ఈ నోట్స్ కూడా వాళ్ళు అతనితో మధ్యలో వెండర్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు ఈ అనుకోని రాశారు. సో దే ఇస్ నో లైక్ కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్స్. వాళ్ళ generally PHI data, personal health information
PAI, so that is the personal information and non-classified data. What is the context of this? I don't understand. Okay, నా perspective లో నేను చెప్తాను. Sure. Using Adobe Analytics, servers are secure. Yes, servers are secure. What HIPAA has done for reform? What? So, according to me, yes, Adobe Analytics servers are secure until unless so our dedication towards the data and security are the top notch in the implementation. So, in terms of the HIPAA and then the compliance, so all the regulations are to be taken care. So, with security, compliance, and risks, so we need to have that data governance model. So, when it comes to implementation, you can understand it and the data governance model అంటే లేదు. డేటా గవర్నెన్స్ అంటే అడోబే అనలిటిక్స్లో డేటా గవర్నెన్స్ అని ఉంటుంది, వేర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు అడ్జస్ట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ కంప్లైంట్స్ మెట్రిసెస్. సో అది చాలా వీక్ సబ్జెక్ట్ అది యాక్చువల్గా. Okay. సో at this point of time, so let's stick it to data governance model. Yeah. Migrate over to HIPAA compliant. Yes, okay. Customer journey and ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అదే కూడా అడోబే అనలిటిక్సా లేకుంటే కస్టమర్ జర్నీ అనలిటిక్సా లేకుంటే వాళ్ళు అడోబే అనలిటిక్స్ కస్టమర్ జర్నీ అనలిటిక్స్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నట్టున్నారు వాళ్ళు. సో మీకు ఏమన్నా ఐడియా ఉందా, లేదా అది కొంటున్నారేమో కస్టమర్ జర్నీ అనలిటిక్స్ సాఫ్ట్వేర్ అడోబీ అడోబే అడోబే మీద నాలెడ్జ్ ఉంది. మీరు నన్ను రెఫర్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్. మీరు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత నో ప్రాబ్లమ్. సో మైగ్రేట్ ఓవర్ ద హిప్లా, అయ్యా వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ దట్. ఇందులో స్ట్రాటజికల్ ఇన్పుట్స్ కావాలా? ఓకే, సో విత్ ద బిజినెసెస్. సో మైగ్రేషన్ కావాలా అంటే హిప్పా కంప్లైంట్స్లో సో వీ షుడ్ హ్యావ్ predetermined rules of engagement on the HIPAA compliance. So అది బిజినెస్ యూజర్స్ చెప్పాలా. సో ఇది క్యాచింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ. మైగ్రేట్ ఓవర్ టు హిప్పా కంప్లైంట్ అంటే డైరెక్ట్గా యాక్సెప్ట్ చేసి లోపల పోయేది కాదు. యాక్చువల్లీ బిజినెస్ యూజర్స్ ఏ డేటా మీకు కావాలా, ఏ డేటా రిటైన్ కావాలా, డేటా రిటెన్షన్ స్ట్రాటజీ ఏంటి, ఎన్ని రోజులు కావాలా, వాట్ ఇంటర్వెల్, దండిగా క్వశ్చన్స్ అడగాల. సో మైగ్రేట్ ఓవర్ అంటే నేను చేసేస్తానని చెప్పి జస్ట్ డేటా గవర్నెన్స్లో చేయడం కాదు. సో దానికి ఒక స్ట్రాటజికల్ ఇన్పుట్ ఉండాలా with the business users, because it involves lot of legal restrictions. So that's why so వాళ్ళకి అటాచ్ చేసేయండి అంతే. ఓకే. కస్టమర్ జర్నీ అనలిటిక్స్, okay, no problem. So we can able to implement the customer journey analytics and AEP web SDK, that is Adobe Experience Platform. So I do have knowledge on this, and then I have implemented around 8 projects in Adobe this CJA as well as AEP, Adobe Experience Platform. So wherein we are unifying the data and then giving the view of the data, right? Migration work, what I don't know about this. What is the scope? Current support, what is the scope of this? What are in scope and out scope? So I cannot able to answer this. Understand Adobe Content Management. Yes, Adobe CMS so is AEM, Adobe Experience Manager. I understand that. So I understand from the front end point of view, not technically bounded to the AEM. Yeah. So this is what I can. ఓకే. ది అదర్ థింగ్ ఈస్ మీరు ఏమైనా చెప్పాలన్నా నేను అడిగేది క్వశ్చన్. ప్లీజ్. ఇప్పుడు తను యాక్చువల్‌గా నా డెస్క్‌టాప్ షేర్ చేసి వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేయమంటారంట వాళ్ళది. సో ఇందులో ఏం క్వెషన్స్ అడగొచ్చు తను? కెన్ యూ ఐడెంటిఫై ద డేట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అతను రాసిన ఈమెయిల్ చూపియండి. ఏమడుగుతారు ఒకసారి అంటే 3 PM CST ఈమెయిల్ చూపియండి నాకు. I can understand this communication what they are asking. ఫస్ట్ నుంచి రండి.
Okay. Jerry Jordan, manager of data platform and data optimization. Okay, no problem. Then please be okay. Come down. Yeah, isn't the HR language. And she said he's going to have you share your screen, pull up their website, and go through stuff, analytical stuff. So ఇది ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు. ఏం చేయమంటాడు అతను వాళ్ళ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అదే చేసి? నేను చెప్తాను. నేను నా వ్యూ నేను చెప్తాను. అదేం ప్రాబ్లం. ఓకే. కమ్ డౌన్. కమ్ డౌన్. ఇదంతా మనకు అవసరం. LinkedIn about a session. Okay, it is blue field. Okay, healthcare is changing the leading way. Healthcare, and then the customer we are come down. So the position is Adobe Analytics specialist. Okay, okay, due to your experience. Okay, yeah. So come down. Responsible for administrating and implementing, including okay governance. ఆర్కిటెక్ట్ రోల్‌కి మిమ్మల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారండి. సో, లైక్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్ ద డేటా మేనేజ్మెంట్. సో, యూ షుడ్ బి వెల్ అవేర్ ఆఫ్ ది గవర్నెన్స్ మోడల్ ఆల్సో. Responsible that are maintaining the technical standards, procedures, and documentation in with the service partners as agreed. Various technical, business, and then the project management staff to identify, plan, and assess the platform designs. Okay. Implement and administrative, utilize, modify the platform to fit the data support, and that support the design of internal data and automated. So owners provides guidance and consultation to the stakeholders to platform. So advancing the okay, fine, understood. సో ఇప్పుడు వెబ్సైట్కి రండి. నాకు ఏదైనా సరే వాట్ డు కాల్ ఒకసారి లాస్ట్ పాయింట్ ఏదో మిస్ అయినా నేను. ఒక్కసారి ఇన్ లీవ్ ఆఫ్ డిగ్రీ డిగ్రీ లేకపోతే 5 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అన్నాడంతే. ఓకే. అంటే 5 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అడుగుతున్నాడా? 5 ఇయర్స్‌లో ఏం ఒక్క నిమిషం అలాగే చెప్పండి. డిగ్రీ తరువాత 2 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అంతే. ఒకవేళ డిగ్రీ లేకపోతే టోటల్ 5 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. ఓకే. సో, ఓకే. ఇప్పుడు అండర్‌స్టాండ్ అయిందండి నాకు. ఓకే. ఫైన్. వి కెన్ గో హెడ్. వి కెన్ గో హెడ్ విత్ ద వెబ్‌సైట్. ఓకే. ఈ వెబ్‌సైట్ ఏంది? బ్రూ క్రాస్ ఎన్‌సి కదా! ఒక్క నిమిషం. నాకు 2 మినిట్స్ కావాలి. ఓకే. Okay. So as per my business scope of understanding, it is like we are a leader in healthcare provider who can able to provide the plans for the members and providers. So along with that, the agent. So it is like a healthcare insurance plans that we are selling, and according to that, so we are working with. So me right click it inspect కొట్టండి. So we have the Adobe Analytics implementation. So when it comes to this, so I as per this, so what like ఏం చెప్పాలండి దీంట్లో నాకు స్కోప్ అండర్స్టాండ్ కావట్లేదు. అంటే నా డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వెబ్‌సైట్‌లో చూసాం గదా! ఇందులో డేటా లేయర్ ఏది? డేటా లేయర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏది? ఇట్లా ఏమన్నా మనం చూడొచ్చా? వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. అడోబీ లాంచ్ కోడ్ ఇందులో ఏమన్నా ఉందా? అట్లా ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాము? నాకు అర్థం కాల అందుకే అడుగుతున్నా. ఓకే. అడోబే లాంచ్ ఉందా లేదా అంటే మీరు దాన్ని డీబగ్ చేయాల. డీబగ్ చేయడం వచ్చు కదా మీకు ఎట్లా చేయాలనేది? ఓమ్ని బగ్‌లో చూడటమే గదా! సర్వర్ కాల్ ఏదైనా క్లిక్ చేసి ఇదేనా? ఇట్లా One is so you should see
see, Adobe launch is already implemented in the production. So it is a library loaded. Okay, and page view. So page view elements run. So in terms of the page view, so they are taking event 2. Event 2 is declared under the page name. Page name is declared. So here what I need to understand is, so as a sort of మీరు ఒక presentation prepare చేస్తే better అనుకుంటాను. Okay, ఏమి ఇంప్లిమెంట్ అయినాయి, వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, what we are giving the solution around. సో అది మనము ఒక ప్రెజెంటేషన్ ప్రిపేర్ చేసి చూపిస్తే బెటర్ అనుకుంటా. సో ఇందులో ఏంటంటే జస్ట్ ఇట్స్ వన్ ప్రెజెంటేషన్. నా వ్యూ ఏంటి, వాట్ ఈస్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వేర్ వీఆర్ విత్ దట్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రెజెంటేషన్ అనేది క్రియేట్ చేయండి. సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు తెలీదు. సో లైక్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్లో లైక్ అడోబే అనలిటిక్స్ కనుక ఉంటే, సో మీరు అది డీబగ్ చేయండి. ఏమి ఆ వెబ్సైట్ నుంచి మీ అనాలాగి చెప్పారు, అది చెప్తాను అనేసి. లైక్ నాకు ఎందుకంటే వాట్ ఈజ్ ఇన్ స్కోప్ అవుట్ స్కోప్ అండర్స్టాండ్ కావట్లేదు. సో మీరు కనుక మీ కమ్యూనికేషన్ ఏముందో నాకు తెలీదు. సో సో మీరు గనక నాకు అది చెప్పగలిగితే, సో ఐ కెన్ ఏబుల్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. నాకు ఏం అర్థం కాలేదు. ఓకే, ఓకే. హెల్త్ కేర్‌లో మెయిన్‌లీ ఓకే హిప్పా కంప్లయన్స్ వస్తారు. ఓకే, అది సెక్యూరిటీ అండ్ కంప్లయన్స్ మ్యాటర్. సో ఇక్కడేమంటానంటే ఏ ప్రాబ్లమ్ అయినా సో అక్కడే మీరేం ఐడెంటిఫై చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ కాంటాక్టర్స్ ఇది వచ్చేసి మల్టీ వర్చువల్ షూట్, అంటే లైక్ మల్టీ జియో. సో ఎస్ఎన్ఆల్ ఉంది. సో మీరు లాగిన్ బటన్ ట్రాక్ చేయాలా. సో లాగిన్ బటన్, సో వాట్ ఈస్ దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రాక్, వాట్ ఆర్ ట్రాకింగ్ వేరియబుల్స్. ఓకే, దాంట్లో ఏం అండర్స్టాండ్ చేయాలా, ఐఎమ్ ఏ మెంబర్, ఐఎమ్ ఏ ప్రొవైడర్. సో మీరు ఒక్కొక్కటి డీబగ్ చేసుకుంటా పోయి ఏమి ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఉన్నాయి, ఏమి మీ ఇన్ స్కోప్, వాట్ ఈజ్ యువర్ అవుట్ స్కోప్ అనేసి ఒక ప్రెజెంటేషన్ అనేది మీరు ప్రిపేర్ చేస్తే, సో దట్ విల్ బి వెల్ గుడ్ ఫర్ దెమ్. సో అదర్ క్లిక్స్ ఏంటివి, ఓకే, వై ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ యాజ్ అదర్ క్లిక్లో ఎందుకు, అదర్ మార్కెటింగ్ ఛానల్లో ఎందుకు ఇస్తున్నారు, ఓకే, అది ఎందుకు, ఇట్లా క్వశ్చన్స్ మీరు రైజ్ చేయాలా. సో ఎందుకంటే కొన్ని మార్కెటింగ్ ఛానల్స్ వచ్చేసి రెఫరల్లో పడాలా, కొన్ని వచ్చేసి కస్టమర్ క్లిక్లో పడాలా. అది ఎలా చేయగలము, అది గనక మీరు ఒక స్ట్రాటజికల్ ఇన్పుట్స్ కనుక ఇస్తే, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ మ్యాప్ లేదు దీంట్లో. యాక్టివిటీ మ్యాప్ ప్లగ్ఇన్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసి, సో ఆ యాక్టివిటీ మ్యాప్ ప్లగ్ఇన్స్లో మనము ఆ డేటా అనేది మనము చూసి, సో అలా మనము ఏ విధంగా వెళ్తున్నాయి అని చెప్పి కస్టమర్ జర్నీస్ మనం ట్రాక్ చేయొచ్చు. అదొక పాయింట్. డీబగ్ అంటే, సో you can able to debug the data layer by going into the developer console, data layer dot అని చెప్పేసి. ఓకే, సో అలా మనము డేటా లేయర్ అని ఇచ్చేసి, సో మనము చెక్ చేసి ఆ డేటా లేయర్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము తీసుకోవాలా. సో ఇన్ అడ్జసెంట్ టు ది హిప్పా కంప్లైంట్స్ నాకేం సజెషన్స్ ఏం రావట్లేదు, ఎందుకంటే 1 or 2 minutesలో నేనేం చెప్పలేను. ఓకే, ఓకే, ఓకే. సో ఇందులో
మనకిప్పుడు డేటా లేయర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అట్లా ఏమన్నా మనం ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పొచ్చా? దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద డేటా లేయర్ అట్లా వాళ్ళకి? అతను టెక్నికల్‌గా బౌండ్ అయినాడు అన్నారు. ఓకే. సో, అతని దగ్గర టెక్నికల్‌గా మాట్లాడడం కంటే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఈ విధంగా మాట్లాడేది బెటర్ అనిపిస్తా ఉంటది. తనెవరో తెలీదు. ఆమె కూడా నాకు తెలీదు. టెక్నికల్‌గా బౌండెడ్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ డేటా లేయరు ఇవి అవన్నీ ఏమి అడగరు. సో, వాళ్ళ క్వెషన్ ఏందంటే హౌ టు డీబగ్. ఓకే. ఫస్ట్ వాళ్ళు హౌ టు డీబగ్ చూస్తారు. ఓకే. హౌ టు ఎట్లా చేస్తాం డీబగ్గు? ఇప్పుడు నేను ఓమ్ని బగ్ చేసిందేనా డీబగ్ అంటే? కాదండి. మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు మెంబర్స్ ఉంది. ఓకే. మెంబర్స్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇన్స్పెక్ట్ కొడతారు. రైట్? ఇన్స్పెక్ట్ కొట్టిన తర్వాత క్లాస్ నేమ్, క్లాస్ వేరియబుల్ ఎలా చేయగలరు? అది వాళ్ళు చూస్తారు. హౌ టు డీబగ్ అంటే. ఇట్లా రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్ అన్నాననుకో ఏమొస్తది? ఓకే. ఆ కోడ్ ఆ కోడ్ ఇప్పుడు ఆ క్లాస్ నేమ్ ఓకే. క్లాస్ నేమ్ నావ్ ఐటెమ్‌లో ఉంటుంది. ఇది నావిగేషన్ బటన్. సో, ఆ నావిగేషన్ బటన్‌కి ఈవెంట్ లిజనర్స్. సో, ఇటు పక్క మీకు ఈవెంట్ లిజనర్స్ ఉంటాయి. సో, ఎటువంటి ఈవెంట్ అనేది పాస్ చేయాలో ఇటు పక్క ఉంటాయండి. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్‌లో. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ లేఅవుట్ సైడ్. ఈవెంట్ లిజనర్స్. ఓకే. చూడండి ఈవెంట్ లిజనర్స్. ఓకే. ఈవెంట్ లిజనర్స్ ఓకే. సో, ఇందులో మీరు డామ్ కంటెంట్ లోడెడ్ అయింది. రిక్వెస్ట్ ఫెయిల్డ్ ఏంటి? ఎట్లా ఇవన్నీ ఇవన్నీ లైక్ సో, దీన్ని బేస్ చేసుకొని అక్కడ మనం ఆ క్లాస్ వేరియబుల్ గాని అవి తీసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల. ఏదైనా. సో, ఆ క్లయింట్ సైడ్ లైబ్రరీ ఏంది? ఆ డాక్యుమెంట్ వేరియబుల్ ఏంది? ఇవన్నీ తెలుసుకొని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల. సో, జనరల్‌గా ఇట్లాగే డీబగ్ చేస్తాం. సో, అతనేమన్నా డిఫరెంట్‌గా అడోబే ఎక్స్‌పీరియన్స్ క్లౌడ్ యూజ్ చేసి డీబగ్ చేయాలంటే సో, ఆహ్, దట్ ఈస్ హిస్ పర్స్పెక్షన్. సో, అతను ఏం అడుగుతారని నేను ఎస్టిమేట్ చేయలేకపోతున్నాను. యాహ్! సో, ఇప్పుడు ఏదైనా కాల్ టు యాక్షన్ గానీ, ఇది గానీ సో, అన్నీ దాంట్లో ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే ఉంటాయి. ఆల్రెడీ ఐ నో దట్ దీనికి బాగుంది. అనలిటిక్స్ అనేది చాలా బావుంది. సో, ఏమన్నా హిపా కంప్లయన్స్ మీరచ్చు. హిపా కంప్లయన్సెస్, డేటా గవర్నెన్స్ ఏ విధంగా చేయాలా అనేసి. సో, ఇందులో గూడా డేటా గవర్నెన్స్ ఏ విధంగా చేయాలా అని జెప్పేసి అడగబ అడగొచ్చు అంటన్నా నేను. అండ్ ఇక్కడొచ్చేసి మీరు ఆడిట్ ఎలా చేయాలనేది తెలుసుకోవాల. ఓకే. ఆడిటింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ 3 టైప్స్. ఓకే. One is 1 minute అండి. ఆడిట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఆహ్, లైక్ మనకొక చెక్ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేయాల. వాట్ ఆర్ ట్రాకింగ్ ఎలిమెంట్స్? వాట్ ఆర్ నాన్ ట్రాకింగ్ ఎలిమెంట్స్? వాట్ ఈస్ ద డేటా గవర్నెన్స్ మోడల్ దట్ we need to take care? Data governance, like data governance and then the HIPAA compliance antam. So HIPAA compliance model that we need to take. So like are we using the vendor compliance? Okay, vendor compliance kuda meer check cheyalsi untundi. Are there any duplicate tags? So
ఆర్ దేర్ ఎనీ డూప్లికేట్ ట్యాగ్స్? ఏమన్నా మీరు అది డీటెయిల్‌గా మీరు అట్‌లీస్ట్ ఒక 1 ఆర్ 1 ½ అవర్ స్పెండ్ చేస్తే గానీ వి కెనాట్ ఏబుల్ టు కమ్. హౌ మెనీ డూప్లికేట్ ట్యాగ్స్ ఆర్ దేర్? అండ్ దెన్ ప్రైవసీ కంప్లెయింట్స్. సో, privacy compliance. So, and then the page and page load times, tag load times. సో, ఇక్కడ ఏమన్నా యూజర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయా? లేకోకుంటే లిమిటెడ్ అనలిటిక్స్ అవైలబిలిటీ ఉందా? సో, ఇవన్నీ మనము నోట్ చేయాల. అంటే నేను ఈ పాయింట్స్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఆడిటింగ్ అంటే లైక్ జస్ట్ సిస్టమ్ ఆడిటింగ్ కాదు. నేనేమంటాననంటే, దాంట్లో ఏమి పెర్ఫార్మన్స్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనము అందుకే నేను ఒక ప్రెజెంటేషన్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలండి. ప్రిపేర్ అయితే బెటరు. లేదు అనుకుంటే అట్‌లీస్ట్ ఈ పాయింటర్స్‌తో మీరక్కడ అతన్ని టాకిల్ చేయొచ్చు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేసి ఐ అండర్‌స్టాండ్ దట్ పేజ్ అండ్ ట్యాగ్ లోడ్ టైమ్స్ ఆర్ this many, and then we can able to decrease by implementing some best practice ad hoc on the implementation on the tag variable. సో, అలా అని చెప్పి మీరు కవర్ అప్ కూడా చేయొచ్చు. నేను ఈ పాయింటర్స్ అన్ని ఎందుకు ఇస్తాననంటే, నాకు కాంటెక్స్ట్ లేనప్పుడు నేను ఇట్లాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తా. సో, ఓకే. అండ్ ఇంటర్నల్ లింకింగ్ ఏమన్నా ఇంటర్నల్ లింకింగ్స్ ఉన్నాయా? సో, దాన్ని ఏ వేరియబుల్ ట్రాక్ చేస్తాంది? ఓకే. మీరు ఆమ్ని బగ్గే చూసుకోండి. ఆమ్ని బగ్‌లోనే ఇంటర్నల్ ట్రాకింగ్ వేరియబుల్. అంటే ఎస్‌డిఆర్ లేకపోయినా కూడా డీబగ్గింగ్ తెలుసు అని చెప్పేసి వాళ్ళు థింక్ చేస్తారు. సీరియలైజేషన్ ఏమన్నా ఉందా? సో, సీరియలైజేషన్ అంటే ఈవెంట్ సీరియలైజేషన్ ఏమన్నా ఉందా? సో, వాట్ ఈస్ event serialization? So, event that might be counted one in a lifetime or so like purchases. డూప్లికేట్‌గా డూప్లికేట్‌గా ఏ డేటా అనేది పాస్ కాకూడదు అనేదే నా కాంటెక్స్ట్. సో, కన్వర్షన్ ఈవెంట్స్ ఏమేమున్నాయి? అండ్ బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ ట్రాఫిక్ సోర్సెస్ ఏంటివి? అండ్ కామర్స్ ట్రాకింగ్ ఉందా లేదా? అంటే ఇవి తర్వాత క్రిటికల్ విజిటర్ అండ్ కన్వర్షన్ పాత్స్. ఓకే. So critical visitors and for example, say in terms of the login user. So this is the functionality. Like I'll be tracking the page name and then the login, whether he is a logged in user or logged in user, logged up user, or what you call anonymous user. And then according to that, he is a member or something likewise. So we'll be tracking the critical visitor and conversion paths. మీకు అండర్స్టాండ్ అయితే నేను ఏం చెప్తున్నానో. అంటే మొత్తం అంటట్లేదు కానీ బట్ కాంటెక్స్ట్ అర్థం అవుతుంది మీరు ఏం చెప్తున్నారు. కానీ మొత్తం మనకి అటుపక్క పర్సన్ ఎలా ఉంటాడనేది నాకు తెలియదు. ఓకే. అతను వాట్ యు కాల్ అతను బిజినెస్ యూజరా లేకుంటే టెక్నికలా అనేది మనకేమీ తెలీదు. సో, టెక్నికల్ అయితే అతను టెక్నికల్‌గా ఉన్నాడంటే సో he or she may like ask so many questions on the data availability. He may ask so total on that. అంటే అతన్ని లాక్ చేయడమే మీకున్న నెక్స్ట్ టాస్క్. సో, అతన్ని ఏ విధంగా లాక్ చేస్తారనేది నేనిప్పుడు చెప్తున్నాను అంతే. సో, నా స్ట్రాటజీ వచ్చేసి ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ ఉంటే అతను అడిగే క్వెషన్‌ల కంటే నేను అడిగే క్వెషన్‌లు ఎక్కువుంటాయి. అతను ఇంటర్వ్యూ చేయడు. ఇప్పుడు నన్ను గనక ఇంటర్వ్యూ పిలిచారనుకోండి, అతను ఏమడుగుతాడు అతను అడిగే క్వెషన్‌ల కంటే నేను అడిగే క్వెషన్‌లు ఎక్కువుంటాయి. అందుకే నేను ఏం చేస్తానంటే నాకొచ్చే ఒక్క టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ అయినా నేను టెక్నికల్‌గా పోను. సో, నా ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని తగిలిస్తాను మధ్యలో. సో, నేను ఎక్కడ మాట్లాడినా నా ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని తగిలిస్తాను. తగిలిచ్చేసి సో, ఇట్లాంటి సినానిమ్స్ ఉంటాయి. లైక్
that makes him feel that okay, you are well occupied, and then అతనికి తెలియని విషయాలు కూడా ఇంటర్వ్యూలో తెలుసుకుంటాడు అతను. సో వాట్ ఈస్ దట్ అని. అంటే మనమేమి టైమింగ్ మనమేమి డిస్ట్రాయ్ చేయట్లే. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మేకింగ్ వాళ్ళ మైండ్ని మనం లైక్ వాట్ యు కాల్ ఈజ్ అన్ అనామనస్ యూజర్ రైట్ నౌ కదా. సో అతన్ని మనం దారిలోకి తెచ్చుకోవాలంటే సో ఇటువంటి స్ట్రాటజీస్ నేను చాలా యూస్ చేస్తాను మాట్లాడేటప్పుడు కానీ ఇది కానీ. సో ఈ అబ్జర్వ్ పాయింట్, ఈ ఆడిటింగ్ అంటారు కదా. సో ఆడిటింగ్ అనేది చేయాల. సో ఈ ఆడిటింగ్ మీకు ఎలా చేయాలనేది నేను చెప్పా, ఏ విధంగా చేయాలనేది చెప్పా. సో టోటల్ 46 ఉంటాయి. సో 46 పాయింటర్స్, దాని విధంగా మనం ఆడిటింగ్ చేయాల. సో లైక్ అంటే ఏ విధంగా చేయొచ్చు అంటే లైక్ ఇప్పుడు దాంట్లో ఏమన్నకి అదే మనము we can say అందులో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమన్నా కనిపిస్తున్నాయా, మీకు ఏమన్నా డూప్లికేట్ ఈవెంట్స్ ఏమన్నా కనిపిస్తున్నాయా అంటే ఈవెంట్ 1, ఈవెంట్ 2, సో దట్ మైట్ బీ ద డూప్లికేట్. అట్లా మీరు ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫైండింగ్స్ అనేసి ఒక స్లైడ్ ప్రిపేర్ చేయండి. మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంది, ఓకే చూసారు వెబ్సైట్, చూసేసి దీస్ ఆర్ ది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, ఆడిటింగ్ అరౌండ్ ఈ పాయింటర్స్ మీద నేను చేశాను. సో లైక్ ఆడిటింగ్ అరౌండ్ ఈ పాయింటర్స్ మీద చేశాను, నేను ఆడిటింగ్ ఈ పాయింటర్స్ మీద చేశాను, ఈ పాయింటర్స్ వల్ల ఇవి తెలిసినాయి అని చెప్పేసి ఒక ప్రెజెంటేషన్ ప్రిపేర్ చేయండి. సో దట్ గివ్స్ ఏ సార్ట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ టు దెమ్ దట్ యూ హ్యావ్ డన్ యువర్ ప్రియర్ వర్క్. అండ్ దెన్ తాను స్క్రీన్ షేర్ చేసి ఏం అడుగుతుందో మనకు తెలియదు. మోస్ట్లీ మీకు అంతా డౌన్లోడ్ ఇచ్చా, హిపా కంప్లైంట్స్ అంటే ఏందని, ఇవో ఏమి అని అంతా డౌన్లోడ్ ఇచ్చేసా. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ బెటర్ నోట్, సో అక్కడ ట్యాకిల్ ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతారని నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఏం అడుగుతున్నానంటే వాళ్ళకి ఏం ఐడెంటిఫై అయినాయో ప్రాబ్లమ్స్ మనకేం తెలియదు, వీళ్ళ రిపోర్టింగ్ కూడా నేను చూడలేదు, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు జడ్జ్ సమ్వన్. సో నేనేమంటానంటే ఇక్కడ మీరు ఉన్నారు కదా, కంప్లీట్ ప్రాస్పెక్టస్ ఫామ్. సో ఫామ్, సో వాట్ ఈస్ ది ఫామ్ డ్రాప్ డౌన్ రేట్. సో ఇలాంటి కొన్ని మెట్రిసెస్ అనేటివి మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల, లైక్ ఫామ్ డ్రాప్ డౌన్ రేట్, అండ్ దెన్ సో వాట్ ఈస్ ద multilingual అంటున్నారు కదా. సో మల్టీలింగ్యువల్, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అండ్ థింగ్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దట్. డీబగ్గింగ్ మీకు చెప్పేసినాను ఎట్లా చేయాలనేసి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ ఎంప్లాయర్స్ ని నేను ట్రాక్ చేయాలనుకోండి, నా ఎలిమెంట్, సో రైట్ క్లిక్ చేస్తాను, ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తా. సో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎ డేటా లేయర్, సో ఐ విల్ బి యూజింగ్ దట్ డేటా లేయర్ ఇన్ ద రూల్స్. బేసిక్ గా ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తావు అని చెప్పేసి అడగచ్చు, ఓకే. సో దట్ ఇన్వాల్వ్స్ లైక్ ఏ డేటా ప్రాపర్టీస్, ఓకే. మీ క్రియేషన్ ఆఫ్ ది డేటా ప్రాపర్టీస్ తెలుసు కదా అడోబే అనలిటిక్స్ లో. తెలీదు డేటా ప్రాపర్టీస్ ఎట్లా చేస్తాము. డేటా ప్రాపర్టీస్ డిఏఓ తెలీదు. So when it comes to మీకు అడోబే అనలిటిక్స్ యాక్సెస్ ఏమైనా ఉందా? ఉంది కానీ ఇక్కడ లేదు, అది వేరే ల్యాప్టాప్ లో ఉంది, ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ లో. అది 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 నేను ఓపెన్ చేయలేను, ఎందుకంటే అది సెక్యూరిటీ రాదు ఏమి. ఓకే. సో డేటా ప్రాపర్టీస్ మీరు ఇవి చేస్తారు కదా, బేకాన్, సెండ్ బీకాన్. మీరు రూల్స్ లో సెండ్ బీకాన్ చేస్తారు, డేటా ప్రాపర్టీస్ లో ఏం చేస్తారు, సో ఆ ఎలిమెంట్స్ అనేటివి యాడ్ చేస్తారు, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
షాప్ ప్లాన్స్ ఉంది. ఈ షాప్ ప్లాన్స్‌ని మీరు ఎలా చేస్తారు ఆ డేటా ప్రాపర్టీస్‌లో? ఇవన్నీ అడోబి లాంచ్ వాళ్ళు చేస్తారా? లేకపోతే అడోబి అనలిటిక్స్ వాళ్ళే చేస్తారా పవన్? They are looking for a specialist. So they are not looking for reporting guy. So they are looking for both specialization. నాకు అండర్‌స్టాండింగ్ ఏంటంటే మిమ్మల్ని వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేసి అంతా అడుగుతున్నారు అంటే దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ స్పెషలిస్ట్. ద డేటా ఆర్కిటెక్ట్ రోల్. సో డేటా ఆర్కిటెక్ట్ రోల్స్‌కి దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. సో దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఇండివిడ్యువల్ కాంట్రిబ్యూటర్. నాట్ ద టీమ్ ఏమి ఉండదు అక్కడ. సో దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఇండివిడ్యువల్ కాంట్రిబ్యూటర్. ఓకే. నేను ఎట్లా చెప్పగలను అంటే అది స్క్రీన్ షేర్ చేసి ఇవే జనరల్‌గా అడిగే క్వెషన్స్. లైక్ హిపా కంప్లెయింట్స్ మీద కూడా చెప్పారు అంటే దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ దే హావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద హిపా కంప్లెయింట్స్. సో దాన్ని ఏ విధంగా మనం రిజాల్వ్ అనేది దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అన్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ. ఓకే. అక్కడే అందుకనే నేను అడిగాను. సో ఆ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్‌లో కింద మెన్షన్ చేశారు కదా! సో దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ స్పెషలిస్ట్. సో దే ఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఫర్ అడోబే రిపోర్టింగ్ గై. రిపోర్టింగు చేయాలా, లాంచ్ చేయాలా. అయితే మనకు కరెక్ట్ ఫిట్ కాదేమో. ఎందుకంటే అంత ఈజీగా మనం చెప్పలేం కదా! రేపు వాళ్ళు అడిగిన క్వెషన్స్. ట్రై చేద్దాం ఇక అంతే. లేదు. సీ వన్స్ లోపలికెళ్ళిన తర్వాత సో ఐ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ ది సపోర్ట్ కదా! నో ప్రాబ్లమ్ అండి. ఇదేం అంత పెద్ద ఇదేం కాదు. ఓకే. సైట్ కూడా మినిమల్ ఆఫ్ 18 పేజెసో, 20 పేజెసో ఉన్నాయి అంతే. సో నో ప్రాబ్లమ్. చాలా చాలా ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు వాళ్ళేం అడుగుతారు ఓకే అనేది నేను జనరల్‌గా చెప్తా. యాస్ ఎ బిజినెస్ యూజర్‌గా నేనేం అడుగుతా, యాస్ ఎ టెక్నికల్ యూజర్‌గా నేనేం అడుగుతా. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ యామ్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ యూ. సో షేర్ యువర్ స్క్రీన్ అన్నారు కాబట్టి హౌ టు ఓకే. what is your criteria of your audit? Okay. Next is, have you seen the website that is flowing around? What is the customer behavior that we can able to take it into concern? So what is the s dot variables, that is the page tracking elements that we can able to see? For example, so ikkada ee page lo okay daniki answers vachesi page, for example, this is the home page and then this is the URL, tracking URL. Okay, like blue card sensi shop plans.health. So this is the URL that we are going to track. And then this is the categorization page. So in the categorization page in the shop plan, so we can able to track all the kinds of plans by means of the landing page. And so be it a members or providers or employers or agents, so we can able to track each and every adjustments. And given a chance, so we can able to also track the uh, multi language sites and then send it to the report suite. So when it comes to defining of the report suite, okay, so go to the admin, go to login into experience.adobe.com and then going into admin, so we can able to create the new report suite, create the virtual report suite. So and then create a roll up report suite. మీకు roll up report suite తెలుసు కదా. సో లైక్ సో దాని నుంచి సేమ్ ప్రాపర్టీస్ అనేటివి చేసుకొని సో అక్కడ మీరు ఆ రిపోర్ట్ షూట్ నేమ్ చేసి వాట్ ఈస్ ద లాటెన్సీ, సో వాట్ ఈస్ ద టైమ్ జోన్ దట్ వీ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్. సో ఇవన్నీ చేసి మార్కెటింగ్ ఛానల్స్ అనేటివి డిఫైన్ చేయాలి. మార్కెటింగ్ ఛానల్స్ డిఫైన్ చేసి మార్కెటింగ్ ఛానల్స్లో మెయిన్లీ రెఫరల్, సోషల్, సో సోషల్ మీడియా బకెట్ అండ్ దెన్ డైరెక్ట్, సో దాంట్లో రూల్స్ ఇఫ్ డైరెక్ట్ అయితే ఇఫ్ ఎనీ యూజర్ ఇఫ్ ద యూఆర్ఎల్ మ్యాచెస్ టు అని చెప్పి మనం
మనం అది డిఫైన్ చేయాలి. చేసి నెక్స్ట్ ఈస్ ద డేటా గవర్నెన్స్ దట్ వీ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్. సో ఇన్ ద డేటా గవర్నెన్స్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ విచ్ ఈస్ ద ఏసీసీ, which is the data layer that we need to use. So either it is ACC or DCP. So ACC in the sense Adobe Campaign, or else either it is Adobe AD ante Adobe data layer. So or any other data layer mechanism that we need to do. So and then which devices it has to be configured, and then is it an internal IP based or an internal IP based restriction, so we can able to take that. The answer అండి నేను చెప్తా ఉండేది. యా నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది. సో ఇది ఎక్కడంటే ఎక్స్పీరియన్స్ మనం అడ్మిన్లోకి వెళ్ళి రిపోర్ట్ షూట్ చేస్తాం కదా. రిపోర్ట్ షూట్ చేసిన తర్వాత దానికి ఒక డేటా గవర్నెన్స్ మోడల్ చేయాలి. సో డేటా గవర్నెన్స్ మోడల్ ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే డేటా గవర్నెన్స్ అని అక్కడ ఉంటుంది. డేటా గవర్నెన్స్ లోకి వెళ్ళి దాంట్లో మనం రూల్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఒక్కొక్క దానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కడే ఉంది యూఆర్ఎల్ టు ట్రాక్. సో యూఆర్ఎల్ ఏమేమి ట్రాక్ చేయాలా, like a devices, it has to track how many pages, it has to track the URL that we are typing in, it has to track the various elements on the page. So ఆ విధంగా మనం డేటా గవర్నెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేయాలా విత్ అడ్జస్ట్మెంట్ టు ద HIPAA కంప్లైన్స్. చేసిన తర్వాత సో అది అయిపోయిన తర్వాత క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్రాపర్టీ. సో ఆ ప్రాపర్టీని ఈ రిపోర్ట్ షూట్కి తగిలిచ్చి ఫస్ట్ వచ్చేసి డేటా ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేస్తారు, డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది రూల్స్. ఆ రూల్స్లోకి చేసి సో ఒక్కొక్క రూల్కి ఏ విధంగా అనేది మనం బేకాన్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఏది బేకాన్లో సెండ్ చేయాలా, ఏది సర్వర్ ట్రాకింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ క్లిక్కే ఉంది, సాఫ్ట్ ప్లాన్సే ఉంది, దాన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేసాం. సో దాన్ని వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఆన్ క్లిక్డ్ అని యూస్ చేసి సో ఆ క్లికబుల్ ఎలిమెంట్స్ని మనము ఒక క్లిక్ లాగా మనము చేసి కింద మనము అడ్జస్ట్ చేస్తాం. దాన్ని ఒక ఈవార్కి పంపిస్తాం, s.events. సో దానికి ఒక క్లిక్ ఒక మెట్రిక్స్ అనేటివి మనం క్రియేట్ చేసి SDR లో ఏవైతే వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం రిపోర్టింగ్ సూట్లో. సో గోయింగ్ ఇన్ టు అడ్మిన్, లైక్ ద కన్వర్షన్ ఈవెంట్స్ అయితే కన్వర్షన్ ఈవెంట్స్. సో కన్వర్షన్ ఈవెంట్స్ 1 to 75 ఉంటాయి. సో అవి కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ప్రాప్స్ 100 ఉంటాయి. సో లైక్ ప్రాప్స్ 75 ఉంటాయి, అవి కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. అక్కడే s.page name, ట్రాకింగ్ వేరియబుల్, s.exit ఇవన్నీ మనం కాన్ఫిగర్ చేసి సక్సెస్ ఈవెంట్స్ అనేవి మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. What are success events? Success events are something which I can able to tell you that once after the action is completed, like if the call to action button is add to cart, once after the add to cart is clicked and then it has been gone. So like the success events in the sense which tells about the specific parameter or the specific goal. So అవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేసి తర్వాత దీన్ని డీబగ్ చేసుకుంటా ఒక్కదానికి. సో వీ హ్యావ్ టు గో ఆన్ విత్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ reporting and then the tracking variables, like so whatever the reporting is there. So here in this page I can able to report the traffic variables as page name track చేస్తా. So page name track చేసిన తర్వాత all the traffic variables, what is the page view, what is the average time session on the page, what is the average visit value of the page, what is the content fragmentation on the page, what is the segment, so from which country it is, what is the devices. So according to that, so we will be breakdowning each and everything on the basic. Next is the analysis perspective. Here how many call to actions are there, how the activity map is working along with the software plans to the members,
whether the members are what is the drop down or the fall down visit rate for this page, what is the kind of an anomalies that are being happening on the page, what is the URL bounding, are there any campaigns, so campaign and post campaign. So pre-campaign and post-campaign dashboard, I can able to create all kinds of things, the container, like a flex container. సో ఇవన్నీ నేను క్రియేట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాను అనేసి చెప్పుకుంటూ రావాలండి. In terms of the page memory, like how we can able to, and then these are the best practices along utilizing it like an activity map or activity variables. So EV best practices and yeah, and so we can able to use the EEP web SDK in order to flow the traffic to the CJA. ఒక పవర్ పాయింట్ కానీ ఏదన్నా ప్రెజెంటేషన్ తయారు చేస్తే బెటర్ అంటారు. ఓకే, నేనేమంటాను అది నా పర్స్పెక్టివ్. ఓకే, ఏమన్నా దాంట్లో ఏమి మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారు అంటే లైక్ 1 or 2 స్లైడ్స్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 1 or 2 స్లైడ్స్. అందులో కాంపాక్టబుల్ గా రాయండి మీ ఫైండింగ్స్ ఏంటివి, ఆ ఫైండింగ్స్ కి మీరు ఎట్లా జస్టిఫై చేస్తున్నారు. ఓకే, అండ్ ఆ ఎలిమెంట్స్ లో ఏం ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఐడెంటిఫై అయినాయి. నాకు తెలిసి ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ ద HIPAA compliance, number 1. Number 2 problem statement is with the members, what we call how the journeys are planning for. Number 3 వచ్చేసి the navigation elements are not proper. So nav ID వాళ్ళు క్రియేట్ చేసినారు కానీ ఆ క్లాస్ ఎంపీ కంటైనర్లో సిఎంపీ కంటైనర్లో అది వాళ్ళు సరిగ్గా డిక్లేర్ చేయలేదు. యా, సో నాకు తెలిసి ఇట్లాంటి కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతున్నాయి. అంటే ఇక్కడ నేను ఆ కోడ్ని చూస్తున్నాను కాబట్టి. సో అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఐడెంటిఫై అయినాయా చూడండి. చేసిన తర్వాత ఏ విధంగా మనం రిపోర్టింగ్ అనేది మనము చేయొచ్చు. ఓకే, ఏ విధంగా ఇప్పుడు మీరు పేజ్ ట్రాఫిక్ వేరియబుల్స్ అన్నారు, నెక్స్ట్ సెషన్ వేరియబుల్స్, నెక్స్ట్ లేయర్ వేరియబుల్స్ అంటే యూజర్ ట్రాకింగ్ బిహేవియరల్ వేరియబుల్స్. ఆ వేరియబుల్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఏవి మనము ప్లాన్ అవుట్ చేస్తాం, ఏవి అన్ప్లాన్డ్ అనేది చేసేసి వాట్ ఈజ్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆన్ దిస్. ఒక 5 పాయింటర్స్ మీరు తీసుకొని ఆ 5 పాయింటర్స్ కి వాట్ ఈజ్ యువర్ వ్యూ, వాట్ మైట్ బి ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్, అట్లా ఒక ప్రెజెంటేషన్ అనేది చేసి వాళ్ళకి చూపిస్తే సో దే విల్ బి బయబుల్ యువర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది రిపోర్టింగ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అనలైజింగ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్. చేస్తే బెటర్ అనుకుంటున్నాను. సో యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ సో వాట్ ఈస్ ద కమ్యూనికేషన్. షూర్ పవన్. మార్కెటింగ్ ఛానల్స్ లో కూడా వాళ్ళు SEO సరిగ్గా క్రియేట్ చేయలేదు. నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నేను ఆడిట్ చేస్తా అంటే అర్థం అవుతున్నాయి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఓకే, మార్కెటింగ్ ఛానల్ సరిగ్గా డిఫైన్ చేయలేదు. ఎక్కడ చూస్తున్నారు మీరు పవన్ ఆ SEO అది? ఒక నిమిషం, ఆ వెబ్సైట్ నేమ్ ఏంటి? Let me share my screen. Yeah.
ఇది ఉంది కదా. Implement. For question, they search the console. Okay, I'm searching for something. Okay, ఇక్కడ మనం చూసుకోండి. చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, మెంబర్స్, ఏజెంట్స్ అండ్ ఎంప్లాయర్స్ కి, ప్రొవైడర్స్ కి ఇది వస్తుంది కదా. ఇదే ఈ సెర్చ్ చూస్తాం. సర్చింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది కంప్లీట్ కాలేదు. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే క్వరీస్ అనేది చేశారు. పోస్ట్ బాడీ లైక్ వాట్ యు కాల్ పార్ట్ నేమ్ అనేది చేసినారు. రైట్, ఈ యూఆర్ఎల్ అనేది ఇక్కడ చూడండి, పేజ్ యూఆర్ఎల్ డిఫరెంట్ ఇది ఉంది. తర్వాత ఈ యూఆర్ఎల్ ఉంది కదా, csmetrics డాట్, అంటే ఇది సర్వర్. ఓకే, అండ్ ఫ్రేమ్ చేశాడు. ఇక్కడ మనం ఏమి ఫ్రెండ్లీ ట్రాడ్ అంటే లైక్, సో దే ఆర్ యూజింగ్ ద కుకీ టైప్. ఓకే, ఇనిషియేటర్ ఇవన్నీ చేసినాడు, కానీ టైమ్ సిన్స్ పేజ్ లోడ్ ఇది క్యాప్చర్ కావట్లేదు. ఓకే, అండ్ మార్కెటింగ్ ఛానల్స్ క్యాప్చర్ కావట్లేదు. అండ్ మార్కెటింగ్ ఛానల్స్ అసలు క్యాప్చర్ కావట్లేదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సే ఇఫ్ ఐఎమ్ కమింగ్ ఇన్, ఓకే, ఎయిదర్ ఇది డైరెక్ట్ హిట్టా లేకుంటే ఇండైరెక్ట్ హిట్టా అనేది క్యాప్చర్ కావట్లేదు. ఇక్కడ పేజ్ టైప్, పేజ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని క్యాప్చర్ అవుతున్నాయి. బట్ ఏంటంటే యాక్టివిటీ మ్యాప్ అని ఉంది. యాక్టివిటీ మ్యాప్ మనం చూస్తున్నాం, లైక్ యాక్టివిటీ మ్యాప్ అనేది మాడ్యూల్ ఉంది, కానీ యాక్టివిటీ మ్యాప్ అనేది ఈ యాప్ మెజర్మెంట్ లో ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసినారా అది మనకు తెలియలేదు. రైట్, సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ గెట్ అని, తర్వాత యాక్టివిటీ మ్యాప్ వేరియబుల్స్ అనేటివి ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. యాక్టివిటీ మ్యాప్ అని ఉంది, బట్ యాక్టివిటీ మ్యాప్ వేరియబుల్ కనిపించట్లేదు. రైట్, సో అవి ఎందుకు అనేది అది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలా. రైట్, సో అండ్ పేజ్ నేమ్ అనేది ఇది ఉంది, ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. సో ఈ రిపోర్ట్ షూట్ లో యాప్ మెజర్మెంట్ 2.25.0, ఓకే, సో అది ఇంప్లిమెంట్ చేసినారు. అంటే దే హ్యావ్ యూజ్ ది యాప్ మెజర్మెంట్ కోడ్, సో దే డోంట్ హ్యావ్ ది ప్రాపర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆన్
మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అంటే ఇంకా దీంట్లో మంచిగా చెప్పొచ్చు. లైక్ టైమ్ పే టైమ్ పేజ్ కొన్ని సెర్చ్ దాంట్లకి టైమ్ సిరీస్ లోడ్ రికార్డ్ కావట్లే. ఇదొక ఫ్యాక్చువల్ అనాలిసిస్‌గా చెప్పొచ్చు. అండ్ దెన్ ద ట్యాగ్ మేనేజ్‌మెంట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్‌లీ స్పెసిఫైయింగ్ ఆహ్, ద యాక్టివిటీ మ్యాప్ ప్లగిన్ రెండో పాయింట్. మూడో పాయింట్ వచ్చేసి లైక్ ది వేరియబుల్స్ దట్ వి కెన్ ఏబుల్ టు యాడ్. Either it may be the campaign, so it has to track the marketing channel. Okay, marketing channel and behavior. So that is my recommendations. Recommendations లో మీరు ఇవ్వండి. సో ఇట్లా దండిగా మీరు ఒక ఇది ప్రాపర్‌గా ప్రిపేర్ చేసుకొని, సో అది చేస్తారా? లేకుంటే వాళ్ళు చేస్తారా? అది వేరే విషయము. వాళ్ళు అడిగే దాని గురించి అన్ని యాంగిల్స్‌లో నేను చెప్పాను. రైట్? అదే. టెక్నికల్‌గా చెప్పాను. నాన్ టెక్నికల్‌గా కూడా చెప్పేసినాను. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ అంటే ప్రాజెక్ట్ వస్తలేదు తెలీదులే. నాకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ లేదు. బట్ ఒకవేళ వస్తే మీరు సపోర్ట్‌కి ఎలా చార్జ్ చేస్తారు పవన్ పర్ మంత్‌కి? యాహ్! మనం రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి మనం మాట్లాడదాము. ఎందుకంటే ఏం లైక్ వాట్ అందులో ఎన్ని అవర్స్ ఉంటాయి. ఓకే. అందులో స్ట్రాటజీ ఏంది? ఓకే. సో ఆ ఫస్ట్ కమ్యూనికేషన్ అయిన తర్వాత మనము సపోర్టింగ్ అనేది తీసుకుందాం. అదేం ప్రాబ్లమ్ లేదండి. ఓకే. షూర్. చాలా నామినల్. చాలా నామినల్ నా రేట్స్ అన్నీ. చాలా నామినల్. రైట్. ఓకే. సో, నో ప్రాబ్లమ్. సో, ఫస్ట్ ఇదైతే అయిపోని డే లెట్ అస్ సీ. ఇప్పుడేం చేస్తున్నారు మీరు యాక్చువల్లీ ఇంటర్వ్యూస్ అంటే యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ జాబ్ ఆర్ ఎల్స్ యూ యాహ్! ఆర్ జాబ్. ఓకే. సో, నో ప్రాబ్లమ్ అండి. ఐ కెన్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ ఔట్ ఇన్ దట్. సో, ఇదైతే ఈ ఈ ఇదైతే వాళ్ళడిగే క్వెషన్స్ అన్నీ కంప్లెయింట్స్ రూపంలో ఉంటాయి. లేకపోతే ఇందులో నా ప్రాబ్లమ్ ఇది. ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ 1 ఇదుంది. సో, దాన్ని ఏ విధంగా మనం టాకిల్ చేస్తాం? ఇందులో నాకు ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఇదుంది. వాళ్ళే వస్తారు. ఎందుకంటే హెల్త్ కేర్ నాకు తెలిసి వాళ్ళే అడుగుతారు. నేనేమంటానంటే ద బెస్ట్ వే ఈస్ టు లాక్ దెమ్. ఓకే. ఓకే. సో, ఆ 30 మినిట్స్‌లో వాళ్ళు హ్మ్. మిమ్మల్ని అడిగే క్వెషన్‌లు గాదు. మీరే దండిగా క్వెషన్‌లు అడగాల. I want to ఓకే. understand this one, but I could not able to get it. So I am been researching. I am curious to know this. అలా కొన్ని వర్డ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ ఉంటాయి. సో విచ్ విల్ బి లాకింగ్ దేర్ మైండ్ సెట్. సో ఓకే. నాకు తెలీదు. కానీ ఇది నా స్ట్రాటజీ అని చెప్తున్నాను అంతే. లేదు. సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్‌పుట్స్ ఆర్ హెల్ప్‌ఫుల్. నేను ట్రైనింగ్ చేస్తా. అట్‌లీస్ట్ నా డౌట్ ఏందంటే నేను కొత్తగా వచ్చా కాబట్టి అట్‌లీస్ట్ ఇలా 4, 5 ఇంటర్వ్యూలు అన్నది ఇప్పుడు నాకు గ్రీన్ కార్డ్ ఉంది యూఎస్‌లో. సో, ఓకే. ఇంటర్వ్యూస్ బానే వస్తున్నాయి. సో, ఒక 2, 3 పోయినా కూడా ఇంక తర్వాత ఎప్పుడన్నా ఒకటొస్తది కదా! ఇక అట్లా ఏదన్నా వస్తే చూద్దాము అని అంతే. నా బెస్ట్ రికమెండేషన్ ఏందంటే, సో ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ హాఫ్ నాలెడ్జ్, లెట్స్ గో విత్ ఫుల్ నాలెడ్జ్ అంటాను నేనెప్పుడైనా. ఓకే. సో, ఇప్పుడు అడోబే అనలిటిక్స్ ఉంది. ఓకే. మీరు చెప్పినారు. నేను ఇవన్నీ కవర్ చేసినాను. యాక్టివిటీ మ్యాప్ వేరియబుల్స్ కవర్ చేసినాను. అండ్ అన్నీ కవర్ అప్ చేసినాను. ఓకే. సో, ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ హాఫ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ సంథింగ్, సో లెట్స్ గో విత్ ఫుల్ నాలెడ్జ్ అంటాను. అంటే ఇది అయిపోనీలెండి. ఎందుకంటే మీకు కూడా టైం లేదు. ఓకే. సో, లెట్స్ గో అంటే ఇంటర్వ్యూ పోయిందనే దానికంటే నేనేమంటానంటే, ఆ టూల్ మీద పట్టు సాధించేసి అన్ని కాన్సెప్ట్స్ మీకు తెలిసుండాల. అన్ని కాన్సెప్ట్స్ అంటే మీరేమి ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టాక్ నేనేమి అనట్లేదు. అట్‌లీస్ట్ టెక్నికల్లీ డ్రివెన్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్నికల్లీ డ్రివెన్ ఆ అమ్మాయి ఏం అడుగుతాందో మనం అండర్‌స్టాండ్ జేసుకోవాల. ఓకే. ఇప్పుడు ఒమెచ్యూర్ చూపిచ్చారు. దట్స్ నైస్. కానీ ఒమెచ్యూర్ కంటే వాళ్ళు కొన్ని కంపెనీస్ వచ్చేసి సో, హౌ టు హార్డ్ కోడ్ అంటారు. సో, హౌ ఓకే. టు హార్డ్ కోడ్ అంటే సో, మీకు తెలుసు గదా! సాటిలైట్ డాట్ ట్రాక్ వేరియబుల్స్. ఓకే. సో, అలా గూడా అడుగుతారు. ఇదే సేమ్ మీరు చేసేదే
ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా చేస్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇది ఉంది, కదా, ఎలిమెంట్స్లోకి వెళ్తారు, లేకుంటే కన్సోల్లోకి వెళ్తారు. ఇక్కడ మీరు డేటా లేయర్ అనేది ఇక్కడ చూపించేస్తుంది, డేటా లేయర్ ఉందా లేదా అనేసి. ఓకే. They are using Adobe data layer. Okay. So Okay. that is what I am saying. So data governance లో Adobe data layer అనేది వాళ్ళు క్రియేట్ చేసినారు. So they are using a plugin called Adobe data layer, ADS. Okay, Adobe data layer, ADL, sorry. So they are using a plugin called Adobe Client Data Layer 2.0. Okay. So on each of this thing, and so they are having the DOM mutation event. ఇది కూడా మీరు చెప్పచ్చు, DOM mutation event. Okay, you have created an event which is deprecated, so that needs to be fixed. Oh, okay. You are using the web APIs previously, okay, which are deprecated. So deprecated things must be removed in order to catch up. అంటే వాళ్ళు చాలా డెప్రికేటెడ్ ఫ్యూచర్స్ ని యూజ్ చేశారు. అంటే ప్రీవియస్ వర్షన్ ని ఇట్ నీడ్స్ టు బి అప్డేటెడ్ అనే ఒక పాయింట్ అనేది మీరు యాడ్ చేయొచ్చు రవీంద్ర గారు. షూర్ పవన్, హెల్ప్ఫుల్. ఇవన్నీ ఫ్యాక్ట్స్, మీరు ఒక ఫ్యాక్ట్స్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకే, తర్వాత మీకు ఏమేమి పాయింటర్స్ ఐడెంటిఫై అయినాయో అవి మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకే, తర్వాత 1 or 2 slides. Okay, what is your point of view, what is the solution for this problem? ఆ విధంగా చేసుకుంటే బెటర్ అని నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తాంది. సో యూ మే థింక్ అండ్ డిసైడ్ అండ్ లెట్ మీ నో. షూర్ షూర్, థ్యాంక్స్ పవన్. ఉన్నాయండి ఇంకా క్వశ్చన్స్? ఏం లేవు పవన్. నేను ఒకసారి ఇది అయిపోయినాక నేను మీకు మళ్ళా నెక్స్ట్ సెషన్ ఎప్పుడో నా వీలుని బట్టి చెప్తాను పవన్. నో ప్రాబ్లం. థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ. నాకు ఏమైందో అవుట్కమ్ చెప్పండి దీన్ని.